Now you're going backwards. I want you to, this is where we start. David, can you sit right here, please? Can I whack him if he goes to sleep or something? I will not give my permission for Vaishnava. Okay, so you're in charge. You're in control. That'll make you feel real good, right? Okay. So when we finish singing these three, you just point it over there and go to the next one. You can try it right now. That's the middle thing. There you go. Go back. Great. You got it. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. So we want to sing a little-known song, which we had translated a few years ago by Srila Vrindavan Thakur. Vrindavan Thakurnak egy kevéssé ismert bhajanját fogjuk énekelni, amit egy pár évvel ezelőtt fordítottunk le. Ez így jó? We're not cultured enough to have a Hungarian translation there, but if you understand English, you annyira can még nem vagyunk kiműveltek, hogy magyarul is legyen a fordítás. Egyelőre angolul van, aztán majd jön a többi. Please forgive me. Elnézést kérek. So we can start by singing together. Azzal kezdjük, hogy együtt énekelünk. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadishatarine Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nitai Jagatamaya Nitai Jagatamaya Antare Nitai Bahire Nitai Jagatamaya Kata Jekaya
Nitai Kata Jekaya Sadhana Nitai Bhajan Nitai Nitai Nayanata Sadhana Sadhana Nitai Bhajan Nitai Nitai Nayanata Sadhika Moya Nitai Shundana Nitai Bhuvana Bara Sadhika Sadhika Moya Nitai Shundana Nitai Bhuvana Sadhika Moya Nitai Shundara Nitai Radhara Madhuriyana Gamanjari Manjari Nitai Nitu Se Sevi Koti Shashadara Vadana Shuddha Shaka Shaki Baladi Koti Shashadara Vadana Sundara Shaka Shaki Radhara Bhagini Shama Sohagini Shama Shama Sohagini Sabasaki Gana Shama Sohagini Sabasaki Gana Prana Janhara Labari Mandapasa Jani Shimani Mandirana Janhara Labari Mandapasa Jani Shimani Mandirana Nitai Sundara Yoga Pita Dhari Ratna Singhasana Seje Vasana Nitai Bhushana Nitai Vilasi Shakira Nitai Sabara Anki Mukha Saba Anga Nitai 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 Nitai
Tiny, 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 tiny. Nitai Bulia tu Bahu Tulia Shalibra Jadera Puri Nitai Bulia tu Bahu Tulia Shalibra Jadera Puri
on all together. Bolo, bolo. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Jai Shri Nitai Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare one more time, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Nityananda. Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare. Follow. Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Nityananda, Nityananda, bolo. Nityananda, 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 Gauranga, 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 Nityananda, Nityananda, oh! Nityananda, 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 Gauranga, bolo. Gauranga, 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 Nityananda, 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 bolo, bolo. Nityananda, Nityananda, bolo.
Nityananda, Nityananda. Nityananda, Nityananda. Nityananda, Nityananda. Nityananda, Nityananda. Nityananda, Nityananda. Nityananda. Bolo. Nityananda. 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 Bolo! Nityananda. 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 Oh, Gauranga, Gauranga. Gauranga, Gauranga. Gauranga, Gauranga. Gauranga, Gauranga. Gauranga. Bolo. Gauranga. Gauranga. Jai Dwayam Nitai, Jai Vijay Gauranga. Dwayam Nitai, Jai Vijay Gauranga. Jai Dwayam Nitai, Vijay Gauranga. Dwayam Nitai, Jai Vijay Gauranga. Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram. Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Nityananda Ram. Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Nitai, Jai Gaur. Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Nitai, Jai Gaur. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Haribo, 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 Haribo. Haribo,
Srila Prabhupada Ki. Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki. Shri Premdata Nityananda Prabhu Ki. Shri Parama Doyala Nityananda Prabhu Ki. Shri Nityananda Prabhu Sura Avirbhav Titi Mahamahotsava Ki. Shri Nityananda Trayodasi Ki. Shri Shri Gaura Nitai Ki. Shri Shri Gaura Nitai Vijay Gauranga Ki. Shri Shri Radha Sham Sundar Ju Ki. Gaur Premanande. Shri Veda Bhakta Vinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Graganya Gana Gocha Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dari Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Odaryena Sukamadenu Divishad Rakshindu Chintamani Brindam Brahma Sukham Chasundarataya Kandarpa Brindam Prabhum Vatsalyena Sumatridenu Nichayam Vispadinam Nandinam Nityanandamaham Namami Satatam Premabdi Samvardinam. I constantly bow down under the joyful Nityananda Prabhu. Folyamatosan az örömmel teli Nityananda Prabhu előtt hódolok le, Who expands the ocean of pure love of God. aki kiterjeszti a tiszta Isten szeretet óceánját. His munificence defeats the Kamadhenu cows, A nagy lelkűsége legyőzi a Kámadénu teheneket, the god of rain, az eső istenét, the moon, a holdat, the touchstone, az érintőkövet, and the happiness of Brahman. és a Brahman boldogságát. His beauty defeats numberless cupids, Szépsége számtalan sok kupidót legyőz, and his affection defeats that of mothers and cows. és az anyáknál és a teheneknél is szeretetteljesebb. What are mothers and cows famous for? Miről híresek az anyák, az édesanyák és a tehenek? Always forgive. Hogy mindig megbocsájtanak. I'll tell you a very short story to illustrate that. Egy rövid történet, hogy ezt I illusztráljam. first started driving cars when I was 3 years old. 3 éves koromban kezdtem autót vezetni. My parents, we lived in the countryside on top of a very big hill. Egy magas hegy tetején laktunk a vidéken, And my parents had just purchased a brand new Morris Minor, very old kind of car. egy vadi új Morris Minor
kocsit vettek a szüleim. I was 3 years old. I don't know. I was watching my father. 3 éves voltam, nem sokat tudtam az autókról, de figyeltem az apukámat. And he would get in the car and he would pull this lever, which was the emergency brake. Beült mindig a kocsiba, és ezt a hosszú dolgot meghúzta, ami ugye a fék volt. So I decided one day I'm going to drive. Egy nap elhatároztam, hogy én is vezetni fogok. So I got in their brand new car Beültem az új kocsiba, and I pulled the emergency brake. meghúztam a féket, And the car started rolling backwards down the hill. és az autó a hegyről elkezdett lefele gurulni visszafele, I became tolatva. frightened. Nagyon megjettem. I jumped out of the car. Kiugrottam a kocsiból. The car ran over my foot. Az autó végigszaladt a lábamon. It was a small car and I was a tough kid. Kicsi volt az autó, és én egy kemény gyerek voltam. But it was at that day, and then the car rolled down the hill and smashed into a tree. És a kocsi legurult a hegyről, és belement egy fába. And it was És that összetört. day that I learned the difference between my mother and my father. És azon a napon tanultam meg a különbséget az apám és az anyám között. I don't know what my father wanted to do to me, but it was something really terrible. Nem tudom, hogy apukám pontosan mit akart csinálni velem, de valami nagyon borzasztó lehetett. He was bright red in the face and shaking. Vörös volt a feje, és reszketett. And my mother, she was crying because the car ran over my foot. Az édesanyám viszont sírva fakadt, mert a kocsi átment a lábamon. And she took and locked me into a room and kept the keys so my father couldn't get it and probably saved my life. Bezárt a szobába, hogy az apukám ne érhessen utol, és valószínűleg ezzel megmentette az életemet. That day I learned something about the power of mothers. És ezen a napon megtanultam valamit az édesanyák hatalmáról, Fathers can't always forgive. hogy az édesapák nem tudnak mindig megbocsátani, But mothers have such a heart. de az anyáknak olyan szívük van. And the affection of Lord Nityananda Prabhu is millions of times greater than the greatest affection of a mother in this world. És az Úr Nityananda Prabhu szeretete még sok milliószor több, mint a szeretetteljes édesanyák szeretete itt ezen a világon. On this day we want to try to say a few words to glorify Nityananda Prabhu. Ezen a napon egy pár napot szeretnénk, egy pár szót szeretnénk szólni, hogy dicsőítsük az Úr Nityananda Prabhut. And I feel very fortunate to be here today with all of you. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek ma mindannyiótokkal. Also with a very senior disciple, Srila Prabhupada, Gopa Mataji. Még Gopa Matajival is, Srila Prabhupádnak nagyon idős tanítványával. You don't know how special it is to get association with one of Prabhupada's disciples. In 10 or 15 years from now, you remember that. Nem tudjátok, hogy milyen különleges dolog Prabhupád egyik közvetlen tanítványával kapcsolatban lenni. Lehet, hogy 10-15 év múlva erre fogtok emlékezni. She's from New Vrindavan, America. Amerikából van, Új Vrindávanából. And I told her, I said, you're not allowed to leave Hungary until you go to visit New Brajadam. És mondtam neki, hogy nem szabad elmenned Magyarországról, amíg nem látogatsz Új Vrajadámba. New Vrindavan meets New Brajadam. New Vrindavan így találkozik majd New Vrajadámmal. So I hope everybody's very warm and loving to her. Remélem, hogy mindenki nagyon szépen fogadja Maybe és she should melegen come over here fogadja. or something even. Do you want a chair, Mataji? You okay? Okay. All right. So I'd like to read you something from a lecture that Srila Prabhupada gave. Egy leckéből szeretnék olvasni, amit Srila Prabhupád adott. This lecture is from the last talk that Prabhupada gave on Nityananda Trayodasi. Ez abból az előadásból van, amit Srila Prabhupád utoljára adott Nityananda Trayodasin. He spoke it in a place which is a little close to my heart, which is Bhubaneswar in Orissa. Egy olyan helyen beszélte ezt, ahol, ami kicsit közel áll a szívemhez, ugye Bhubaneswarban. And this was on February 2nd, 1977. 1977. Február 2-án. Balaram means Guru Tattva. Balaram Guru Tattvát jelent. Balaram, A Balaram a Gurut képviseli. if we want to understand Chaitanya Mahaprabhu, Ha szeretnénk megérteni Chaitanya Mahaprabhut, if we want to understand Krishna,
Ha szeretnénk megérteni Krishnát, then we must take shelter of Balaram. akkor muszáj menedéket keresnünk Balarámnál. Nayam atma bala hinena labhyaha. This Vedic injunction means that without the mercy of Balaram, you cannot understand. Nájam átma balahinéna labja azt jelenti, ez a védikus utasítás azt jelenti, hogy Balarám kegye nélkül nem vagytok képesek megérteni. You cannot realize your spiritual identification. Nem vagytok képesek megvalósítani a lelki So azonosságotokat. that Balaram comes as Nityananda Prabhu. Ez a Balarám Nityananda Prabhuként jön tehát el. Balarama hoilo Nitai. Balaráma hojla Nitai. Therefore we must take shelter of Balaram. Ezért keressünk Balarámnál menedéket. Nityananda Prabhu is spiritual strength. Nityananda Prabhu a lelki erő. Without spiritual strength, you cannot approach Krishna. Lelki erő nélkül nem tudod megközelíteni Krishnát. The source of spiritual strength is Balaram. A lelki erő forrása Balarám. He's Krishna's next manifestation, Ő Prakash Vigraha. Ő Krishna Prakás Vigrahája, következő kiterjedése. Krishna is manifesting himself through Balaram. Krishna Balarámon keresztül So nyilvánul we meg. have to take shelter of Nityananda Prabhu. Ezért muszáj menedéket keresnünk Nityananda Prabhunál. So I was thinking about Nityananda Prabhu today, Ma gondolkodtam Nityananda Prabhun, and Bhaktipad Maharaj has been speaking such nice katha about Nityananda Prabhu, so many nice stories. és Bhaktipád Maharaj olyan szép katát beszélt el Nityananda Prabhuról, sok szép történetet. Shri Bhaktipad Maharaj ki. Thank you, Maharaj. Krishna Sepan. So I was thinking, I wanted to speak about three things today. Arra gondoltam, hogy 3 dologról szeretnék ma beszélni. Three questions. Sometimes they say that a good question is even better than an answer. Néha azt mondják, hogy a jó kérdés az még a válasznál is jobb, Because I want to make us think. mert azt szeretném, ha ez elgondolkodtatna Question bennünket. number 1. Első kérdés. What is the special role of Nitai in the sankirtan movement? Mi Nitai különleges szerepe a sankirtan mozgalomban? And we know that Jagannath Puri is very dear to Chaitanya Mahaprabhu. So then, what is the role of Nityananda Prabhu and Jagannath Puri? És tudjuk, hogy Jagannath Puri nagyon kedves Mahaprabhunak, de mi Nityananda szerepe Jagannath Puriban? And number 3, since Chaitanya Mahaprabhu is Krishna in the mood of Radha, then what is the role of Nityananda in the inner mood of Gauranga Mahaprabhu? És tudjuk, hogy Gauranga Mahaprabhu ő Krishna Radha hangulatában, de akkor mi Nitai szerepe Gaurának ebben a benső hangulatában? So, I live in Jagannath Puri in Orissa for the last, 30 years. Olyan kb. 30 éve Orisszában, Puriban élek, And we're in charge of a project there. It's the Jagannath Puri branch of the Bhaktivedanta Research Center. És egy projektnek vagyunk a vezetői, ami az oriai ága a Bhaktivedanta Research Centernek, And we're kutatóintézetnek. always trying to translate little known songs and books from Bengali and Oriya. Mindig próbálunk kevéssé ismert bengáli vagy oriya bhajanokat fordítani. So I doubt if any of you have heard of him, but there's one very famous poet, Sadhu Vaishnav, whose name was Balaram Das. Van egy híres költő Sadhu Vaishnava, akiről nem biztos, hogy hallottatok, Balaram Das. He's one of the most prominent songwriters in the history of Gaudiya Vaishnavism. A Gaudiya Vaishnavizmus történelmében az egyik legkiemelkedőbb dalíró. We don't know so much about his life, Nem tudunk nagyon sokat az életéről, just that he was a disciple of Nityananda Prabhu. csak annyit, hogy Nityananda Prabhu tanítványa And volt, he's mentioned in Chaitanya Charitamrita. és hogy a Chaitanya Charitamrita említi He's őt. mentioned in Vaishnava Vandana, a famous book by a great devotee named Devakinandan Das. És Devakinandan Dasnak a
híres könyvében, a Vaisnava Bandanában is említve van. That's some literary information, Ez csak az irodalmi háttér which is not so important for us információ, today. ami nem olyan fontos számunkra most. But I'd like to sing a song with you that he wrote. De szeretném ezt a dalt énekelni veletek, amit ő And in írt. exploring this song, we can try to understand the answers to some of our questions. És amikor beszélünk erről a dalról, akkor megpróbálhatjuk megérteni a válaszokat ezekre a kérdésekre. So let me first give some explanation of the song. I would have explained that previous song a little bit, but we didn't really have time so much. Az előző dalról is beszélhetnék, de nincs olyan nagyon sok idő, úgyhogy hadd beszéljek erről a következőről. Virale Nitai Pana Hate Dhari Basiya. Hati Dhari means that Mahaprabhu one day in a private place took Nityananda Prabhu by the hand. Mahaprabhu egy magányos helyen kézen fogta az Úr Nityanandát, And Madhura Kata, he spoke in a very sweet way. és nagyon édesen beszélt hozzá. Kana dire. He said, Jivera Sadoy Haya Harinama Lao Giya. You take this Harinam Nitai and give this to everyone. Nitai, fogd ezt a harinámot, és add mindenkinek. Yacha Nitai Suraduni Tire. You go along the bank of that river which is known as Suraduni, or the river of the gods, the Ganga, and you show your compassion to the jivas. Menj a Ganges mentén, amelyet Surudulinak, az Istenek folyójának is neveznek, a Ganga partján, és nyilvánítsd meg az együttérzésedet a dzsivák irányában. He said, do you know why I came here, Nityananda? Nityananda, tudod, miért jöttem én ide? I have a mission. Misszióm van. He said that Nama Prema Vitarite Advaita Hunkarite. That Advaita Hunkarite, he was shouting very loud, calling me to come. Advaita nagyon hangosan kiabált és hívott engem. And so I came here, Nama Prema Vitarite, to give Nam Prem to everyone. És ezért Náma Préma Vitarité, azért jöttem, hogy kiosszam a Nám Prémát Avatina mindenkinek. Hoinu Duraya. I came to this earth to give this thing. Azért jöttem erre a földre, hogy ezt osszam. Tarite kalira jiva korite tadara shiva. He said that I've come here during this Kali Yuga to deliver all the jivas. Azért jöttem ide itt a Kali Yuga alatt, hogy minden dzsívát felszabadítsak. Tadara shiva, to make all of them auspicious. Hogy mindenkit kedvezővé tegyek. The word Shiva means auspicious. A Shiva szó azt is And he jelenti, told Nityananda Prabhu, kedvező. Tumi Mora Pradhan Sahai. You are my principal, my main assistant in doing this. És azt mondta Nityananda Prabhunak, hogy te vagy az én fő segítőm ebben. Nila Chala Udariya Govindere Shangalaya. After I deliver Jagannath Puri Nilachal, Miután felszabadítom Nilácsa, Jagannath Purit, then Govindere Shangiloya, I'll travel south, Dakshina Desite Jabe Ami, in the company of my servant Govinda. azután Govinda társaságában Dél-Indiába. Shigoda Mandala Bhara Laya Koro Nama Prachar. Twada Nitai Jao Tatatumi. Says now Nitai, the responsibility for doing this Nam Prachar, to distribute the holy name, this is your work now. Nitai, most ez a te felelősséged, a te munkád az, hogy ezt a Nám Pracsát végezd és kihozd a Szent nevet. Shri Goda Mandala Bhara, you go and do this big work in Goda Mandala Bhumi. Menj és végezd el ezt a nagy feladatot Góda Mandala Bhumiban. Mohoite na habijaha tumita paribitaha prema data pradama doyal. Because you're prem data, you're the giver of Krishna prem. Mivel te vagy a Krishna préma kiosztója, Nityananda Prabhu, you're parama doyala, you're the most magnificent, the kindest person. ezért Nityananda Prabhu, te vagy a legkedvesebb, a legnagy lelkűbb személy. Mohoite na habijaha tumita pari, but you can do things that I can't do. Te meg tudsz tenni olyanokat is, amit én nem. And the art of the song Balaram Das, És a
A dal szerzője Balaram He dász. says, Balarama kahi pahun, donara samana duhu, tada mori ami takangala. He said, you two brothers, Gaura and Nitai, Ti ketten fivérek, Gaura és Nitai. donhara samana duhu. You're one and the same. There's no difference between the two of you. Nincs kettőtök között különbség. Ugyanazok vagytok. Tada mori ami takangala. You please deliver me. Kérlek, szabadítsatok fel engem. I'm a kangala. Kangala means I'm a very wretched person. I don't have anything. Kangala azt jelenti, hogy koldus, nagyon szerencsétlen koldus vagyok, semmim nincs. So I'd like to sing this song with you. Ezt szeretném énekelni veletek. We can throw in a little chorus. Egy kis refrén is lesz benne. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya Jaya Nityananda Ram. Virale Nitai Pana Hoti Dari Basai Madhu Kata Kono Dire Dire. Virale Nitai Pana Hoti Dari Basai Madhu Kata Kono Dire Dire. Virale Nitai Pana Hate Dari Basai Madhura Kata Kandire Dire. Virale Nitai Pana Hate Dari Basai Madhura Kata Kandire Dire. Jive Rasa Doi Haya Hari Nam Loya Gia Jacha Nitai Sudha Duni Tire. Jive Rasa Doya Hari Nam Loya Gia Yacha Nitai Sudha Duni Tire. Jive Rasa Doya Hari Nam Loya Gia Yacha Nitai Sudha Duni Tire. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya Jaya Nama Prema Viratiri Advaita Hankarite Avatina Hayunudaraya. Namo Prema Vicharite Advaite Hankarite Avatina Hayunudaraya. Charite Kalira Jiva Kaurite Tadera Shiva Tumi Mora Pradana Sahaya. Charite Kalira Jiva Taurite Tadera Shiva Tumi Mora Pradana Sahaya. Jaya Jaya Nityananda Ram. Jaya 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 Nityananda Ram. Jaya Jaya
Nila Chala Udariya Govindere Sangalaya Dakshina Desete Jaba Ami. Nila Chala Udariya Govindere Sangalaya Dakshina Desete Jaba Ami. Shri Goda Mandala Baloya Koronam Prachar Twara Nitai Jao Tata Tumi. Shri Goda Mandala Baloya Koronam Prachar Twara Nitai Jao Tata Tumi. Jayo Jayo Nityananda Ram. Jayo 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 Nityananda Ram. Jayo Jayo Nityananda Ram. Mohote naha bejaha tumi tapari betaha prema data parama doyala. Mohoite naha bejaha tumi tapari betaha prema data parama doyala. Balarama kapa hundon hara samana du tada moreyami to kangala. Balaram kahepa hundon hara samana du tada moreyami to kangala. Jayo Jayo Nityananda Ram. Jayo Jayo Nityananda Ram. Jayo Jayo Nityananda Ram. Jaya Jayo Nityananda Ram. The word Jao means go. Get out of here. Go away. A Jao szó azt jelenti, hogy menj innen. That's in the previous line. And this is what Chaitanya Mahaprabhu tells Nitai. És ezt mondja Chaitanya Mahaprabhu Nitainak. Jao, get out of here. Jao, menj innen. You go, you preach. Menjél prédikálni. You do this nam prachar. Végezz ezt a nám pracsárt. Because you're that personality, you're my pradhan sahaya. Mert te vagy az a személyiség, az én pradhan sahajám. You're my principal assistant in this mission. Segítőm ebben a küldetésben. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's come, Radha Bhava Dyuti Suvali Tam Nomi Krishna Surupam. He's Krishna, but he's come in the mood of Radha. Ő Krishna, de Radha hangulatában jött. And he doesn't have time to run around and do a whole lot of management kind of things. És nincs ideje arra, hogy körbe-körbe rohangáljon és valami menedzsmentféle dolgot csináljon. 24 years he spends as a grihasta in Navadvip. 24 évet már eltöltött grihasztaként Navadvipában. Then he takes sannyas in Katwa from Keshava Bharati. És aztán Katvában Keshava Bharatitól szannyászt vesz. Then for 6 years he travels and preaches. Utána 6 éven keresztül prédikál és utazik. And then for another 6 years he stays in Jagannath Puri. Utána még 6 évig Jagannath Puriban él. And he preaches. És prédikál. Then for the 6 years after that he stays in Jagannath Puri, but he just preaches to his intimate associates.
Utána a következő 6 évben is Puriban van, de csak a bensőséges társainak prédikál. And then the last 6 years, he just locks himself up in a small room and cries for himself. És az utolsó 6 évben csak bezárja magát egy kicsi szobába, és sír saját maga után. And that's known as the Gambira. És ezt nevezik Gambirának. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu had this desire, this purpose in coming. Sri Chaitanya Mahaprabhunak megvolt ez a vágya, ez a célja, amivel eljött. I'm just walking you through some literary things in our tradition. Some of you won't be familiar with this, but you can just hear something. Egy pár ilyen irodalmi vonatkozást megemlítek a hagyományunkból. Vannak közöttetek olyanok, akik számára ez ismeretlen, de csak halljátok. Krishna tells the gopis, Naparayeham, Nadavadyasam yujam. I don't know how to repay my debt to you. Krishna azt mondja a gópiknak, Napárajéham, én nem tudom, hogy hogyan fizessem vissza az adósságomat nektek. So to repay that debt, Krishna comes in 2 forms. Azért, hogy visszafizesse ezt az adósságot, Krishna 2 formában jön el. He comes as Vijay Gauranga to establish victory. Vijay Gaurangaként, hogy győzedelmes legyen. But another aspect of him is Doyal Nitai, De a másik aspektusa Dojal Nitai. the most merciful. Ő a legkegyesebb. So I'd like to tell you a story that I heard from my Guru Maharaj many years ago. Egy történetet szeretnék most elmondani, amit a Gurudévámtól And this is a hallottam sok story évvel ezelőtt. About the childhood of Lord Nityananda in Ekachakra. Ez az Úr Nityananda gyermekkori kefteléséről, egyik gyermekkori It's kefteléséről something we szól. printed some years ago in a magazine we made about Nityananda Prabhu. Ékacsakrában, és ezt kinyomtattuk ebben a folyóiratban, amit az Úr Nityananda Prabhuról készítettünk sok évvel Nityananda Prabhu, ezelőtt. one day he decided he would go to Mayureshwar, and it's the village of his maternal uncle's father. Nityananda Prabhu egy napon elhatározta, hogy elmegy Mayureshwarba. Thank you for coming. Hare Krishna. And at that time, he was going to go into a very thick forest, jungle. És úgy volt, hogy egy dzsungelbe megy, egy nagyon sűrű erdőbe. And the local people, they said, no. You're a beautiful young man. Don't go in there. That place is very dangerous. Nagyon szép fiatal ember vagy, nehogy oda menj, ez nagyon veszélyes hely. There's a giant cobra in this place, and he eats any humans who go into the forest. Ott van egy hatalmas kobra, és minden emberi lényt felfal, aki ebbe az erdőbe jön. But Nityananda Prabhu wasn't afraid. De Nityananda Prabhu nem félt, Because Nityananda Prabhu is Balaram. mert ő Balaram, And Balaram is Ananta Sesh. Balaram pedig Ananta Sés. So Nityananda Prabhu, he went into the forest Nityananda Prabhu bement tehát az erdőbe, and he called out for that cobra. és hívta a kobrát. Hey, stupid rascal. Hé, te ostoba gazfickó, What are you doing eating people? Nonsense. mit csinálsz te itt embereket enni? Micsoda ostobasság? Stop this right now. Ezt hagyd abba. So Lord Nityananda, he's Nagaraj, Ananta Sesh. He's the king of all the snakes. He's Ananta Sesh. Az Úr Nityananda, ő Ananta Sés, ő Nagaraj, a kígyók királya. So then that cobra told him, he said, well, it's a long story how I got here. És akkor a kobra válaszolt neki, hogy hát hosszú történet, hogy hogyan jutottam én idáig el. It's mentioned in the Mahabharata A Mahabharatában that van on one leírva. occasion the Pandavas were staying in exile, they were hiding, and they were staying in the forest. A Mahabharata leírja, ahogy a pándavák számüzetésben voltak, és az erdőben laktak, They couldn't reveal their identities. és nem tárhatták fel a So kilétüket. they dressed themselves up like Brahmins. Brahmanának öltöztek, And they were staying in a village called Ekachakra. és egy Ékacsakra nevű faluban laktak. And there's a place there today called Pandavatala, which is named after the Pandavas. Ott ma is van egy hely, amelyet Pándavatálának neveznek a pándavák után. So they were staying in the house of some friendly Brahmins. Barátságos brámanák házában laktak. One Brahmin and his wife and their 2 children, a boy and a girl.
illetve egy brahmana és a felesége, meg a fiú és lánygyermekük. And every day the Pandavas would go out to beg alms. És a pándavák minden nap kimentek alamizsnáért könyörögni. And half of whatever they collected, they would give to Bhima. És annak, amit gyűjtöttek, annak a felét mindig megkapta Bhima. Bhima wrote me back. Our friend Bhima is a big eater, but the original Bhima is a very big eater. Van egy Bhima nevű közös barátjuk, és ez a Bhima már vissza is írt a férjemnek. But Ő it is was nagy evő, never de az enough for eredeti Bhima meg him. He nagyon. was always unhappy. Szóval Bhima sohasem kapott eleget tenni, és ezért Bhima mindig, really liked to eat. mindig szomorú volt, mert tényleg szeretett So, tenni. Nakul, Sahadev, Arjun, and Yudhishthir, 4 of the Pandavas had gone out to collect alms. 4-en a pándavák közül kimentek alamizsnát gyűjteni, And they left Bhim behind to guard the mother. és Bhimát hátrahagyták, hogy vigyázzon az édesanyjukra. Meanwhile, Kunti Devi, she heard the Brahmin and his family having a talk in the next room, and they were crying. Mindeközben Kunti Devi, az édesanyjuk meghallotta, hogy a brámanák, ahol laknak a család, valamiféle komoly megbeszélésük van, de közben sírnak. Painting, this previous drawing, we had this made for our magazine. Ezt a rajzot a magazinunkhoz készítette valaki. This is a Gita Press picture here. Ez pedig a Gita Press-től van. So Kunti Devi, she came and she said, "What's the problem? Why are you so upset?" És Kunti Devi bejött a szobájukba, és kérdezte, hogy mi baj van, miért vagytok The Brahman olyan said- szomorúak. No, 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 no. It's not your problem. It's our problem. Na, ez nem a te problémád, ez a miénk. Kunti Devi said, "Look, you gave us a place to stay. You've taken care of us. If you have a problem, it's our problem." Megengedtétek, hogy itt lakjunk nálatok, helyet adtatok nekünk, ezért, hogyha nektek problémátok van, akkor az a mi problémánk is. See, this problem is there's a big demon near here. His name is Bakasura, not the same Bakasura that Krishna killed, another Bakasura. Hát ez a probléma, ezt a problémát úgy hívják, hogy Bakászura, ez egy nagy démon, nem ugyanaz a Bakászura, mint a Krishna Lilában, akit Krishna And he was megölt, terrorizing the village for so long de hosszú-hosszú ideig terrorizálta a falut, that the village made a deal with him. és olyan félelemben tartotta a falut, hogy végül a falu Every day, üzletet kötött vele. a different household will give you a big cart of food, of grains and vegetables and whatever. Minden áldott nap a falunak egy másik háztartása ad neked egy nagy szekér ennivalót, And one sok human being gabonát, for you to eat. mindenféle dolgot, és egy darab embert, It's a big ahogy village. megegyed. It's a Nagy lot of falu, thousands of people here. sok ezer ember ott van, But today is our day. de ma ez a mi napunk. So the father said, "So I'm going to go." Szóval mondja az édesapa, szóval én elmegyek, And the mother, she said, "No, no, 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 I'll go." mert hogy megyek a démonhoz felállózni magam, és az anya mondta, hogy nem, majd én. The family doesn't really need me. You're taking care of everyone. Let me go and I'll be eaten. A családnak rám nincs annyira nagy szüksége, te tovább viszed a dolgokat, én pedig elmegyek, és akkor hadd egyen meg engem. And at that time, their son, he said, no, they had a 10-year-old son named Vidyadhara. Vidyadhara, he said, no, I'll go. És akkor a 10 éves Vidyadhara, a kisfiúk, ő mondta, hogy nem, majd én megyek. I'm just a boy. You won't miss me very much. Én csak kisfiú vagyok, engem nem nagyon fog. And then the Nem nagyon sister, fog his hiányozni. sister, the daughter, her name was Banumati. She was 8 years old. És aztán van 8 éves kis Banumati kislány. She said, no, I'll go. Nem, majd én megyek. Let me be offered to the demon. Hadd ajánljanak engem a And then the démonnak. whole family started crying. És az egész család sírva fakadt. And Kunti Devi, she said, is that the only problem? Kunti Devi azt mondta, ez minden, csak ez a Why didn't you gondotok? tell me? Hát miért nem mondjátok el? I can help you out. Én tudok ebben segíteni. What can you do? Mit tudsz csinálni? She said, I have 5 sons. 5 fiam van. I can give you one of my sons. Oda tudom adni az egyik No, fiamat. no, we can't do that. Na You're our ne. guests.
hát ti vendégek vagytok. She said, you don't know my son Bhima. Nem ismeritek az én fiamat, Bhimát. He's a very strong child. Ő egy erős gyermek. The Brahmin said, he's just a boy. Csak egy kisfiú. Kunti Devi said, you know, when he was a little baby, Tudjátok, amikor kisbaba volt, I was sitting on a stone on a steep hill nursing him. egy kősziklán ültem egy nagyon meredek hegyen, és ott szoptattam And őt. some demon came by and it scared me and I dropped my baby. Arra jött egy démon, megjesztett, és elejtettem a kisbabát. And he started falling and rolling down the hill. Kezdett legurulni a hegyről, And then his head smashed into a stone. és a feje neki ment egy I was sziklának. crying, my baby, my baby. Én csak sírtam, hogy a kisbabám, a kisbabám. I went running down there Rohanok le, and I found the stone had been smashed to dust and the little baby was laughing. és azt találtam, hogy a szikla az porrá zúzódott, a kisbabám pedig ott vigyorog. That's when he was a baby. Ez volt, amikor kisbaba volt. He's gotten a lot stronger since És then. ezóta már csak erősebb lett. You let him go. Hadd menjen ő. Igen? So Bhima went with the cart. Bhima el is ment a szekérnyi étellel, And a little after that, Yudhishthira Maharaj returned. és kis idővel ezután Judhishthira Maharaj hazatért. And Yudhishthira asked his mother, where's my brother Bhima? Judhishthira kérdezte az édesanyjától, hol van az öcsém Bhima? And Kunti explained everything to him. És Kunti elmagyarázott neki mindent. Yudhishthira was horrified. Judhishthira teljesen meg volt döbbenve. Mother, how could you do that? Sacrifice our brother Bhima to some terrible demon. Anya, hát hogy tehetted ezt, hogy feláldozod a testvérünket, Bhimát valamilyen borzasztó démonnak odadobod? How could you do that? Hogy tehetted ezt? So meanwhile, Arjun, Nakula and Sahadev, they all returned. Időközben Arjuna, Nakula és Sahadev is hazajött. And when they found out what had happened, they all became very disturbed. Arjun said, I'll go to help Bhima. És amikor meghallották, hogy mi történt, akkor ez mindannyiunkat nagyon zavarta, és mondták, hogy akkor most megyünk, segítünk Bhimának. But Bhima had already left like 30-40 minutes before. It was too late. De Bhima már 30-40 perccel korábban elindult, úgyhogy kicsit túl késő volt. Meanwhile, Bhima was having a very good day. Bhimának nagyon jó napja volt aznap közben. See, that cart, I can tell you, it consisted of about 420,000 pounds of cooked rice, 420 000, tehát olyan 210 000 kiló rizs, főtt rizs volt rajta a szekéren. and it was full of cakes called manda pitta, Ezzel a mandapita, az nem sütemény, hanem ilyen, Nice nem tudom cakes. én, valami. Pita. Bhima was, finally I got a little snack, Minden esetre something nagyon to eat. örült, hogy And so van Bhima was haladnivaló. just eating everything in the Ott cart. falatozott lelkesen. And he was having finally he got enough to eat. Végre volt elég And he ennivalója. started calling out, hey, dusta rakshasa, stupid rakshasa, Héte bolond raksásza, ostoba raksásza, calling him all kinds of names. ráksasza. Mindenféle néven And hívta. that Bakasur, somebody's calling me names? What is this? Bakászúra meg kicsit kibukott, hogy valaki káromkodik rám. He came out and he found there was this human being eating all the food that was supposed to be his food. Kijött a barlangjából, és látta, hogy ez az emberi lény, aki ott van, és eszi azt az ételt, ami az ő étele lett volna. Bakasur was very angry. Bakászúra nagyon-nagyon dühös volt. And he went to hit Bhima. És ment, hogy megüsse Bhimát. And Bhima just kind of put his arm up. Bhima kitette a karját. He said, let me finish my lunch. Hadd fejezzem el be az ebédemet. And the demon kept trying to hit Bhima, but Bhima would just put his arm up and just kept eating the whole time. Próbálta a démon egyre megütni Bhimát, és Bhima pedig mindig kitartotta a karját, hogy hadd fejezze be az Then ebédet. Bhima finally finished the whole cart of food. Amikor Bhima végre befejezte az egész szekeny,
egész szekrényi ételt, akkor nagyon döbbentett. Good translation? There's a difference between Americans and Hungarians. A fordításban lehetett látni a különbséget az amerikaiak és a magyarok között. So then Beam was very, very happy. Now I get to have a good fight. Bhim nagyon felvillanyozódott, hogy na most jót harcolhatok. And so you can imagine what happened. El tudjátok képzelni, mi történt? He beat that demon to pieces Darabokra ütlegelte ezt a démont, and killed him. és megölte. Now, meanwhile, Arjun is back with his mother Kunti, and they're very worried about what's going on with Beam. Közben Arjun ott van, visszaért már az édesanyjához, Kuntihoz, és nagyon aggódnak, hogy mi van Bhimával. There's not enough time for Arjun to go there, so he took a special arrow. Nincs elég idő ahhoz, hogy Arjuna is oda menjen, és ezért Arjuna kihúzott egy meghívott egy különleges nyilat. That arrow is called a nagastra, or a snake weapon. Nagásztrának hívják, vagyis kígyó fegyvernek. It was a giant snake. Vagyis egy hatalmas kígyó. And he shot that weapon, and then Arjun went running. Kilőtte ezt a kígyó fegyvert, és utána szaladt. And he found Beam sitting down next to the cart, rubbing his belly with a big smile on És his megtalálta face. Bhimát nagy mosollyal az arcán, a hasát simogatva. And Arjun said, "What happened to the demon?" Arjuna kérdezte, hogy hát és a démonnal mi van? Oh, that fellow, he got him. He's tried to stop me when I was having my lunch. Can you believe? Ez a fickó, hát ez megpróbált megállítani az ebédemben. So I had to take care of him. Úgyhogy muszáj volt elbánnom vele. But the snake was still there. Viszont a kígyó még mindig ott volt. So Kígyófegyver. the snake asked Arjun, he said, "So what am I supposed to do?" A kígyó megkérdezte Arjunától, hogy na most akkor mi legyen velem? And Arjun told him, "So you stay here in the forest." Maradj itt az erdőben, Yeah, but I get hungry. What am I going to eat? de éhes leszek, mit fogok enni? Anyone who comes in the forest, that can be your lunch. Bárki, aki eljön az erdőbe, ő lehet az ebéded. So that was in Dwapara Yuga. Ez a Dvápara jogában And volt. that snake was still alive in Kali Yuga in the forest of Ekachakra. És ez a kígyó még mindig életben volt a Kali jogában, Eka Csakra This is Beam having fun erdejében. Ez itt a Bakasura. Bhima, amikor jól szórakozik bakászúrával. And Nityananda Prabhu then, he went to that snake and he said, "Hey, you don't cause any more trouble." És akkor Nityananda Prabhu oda ment ehhez a kígyóhoz, és mondta, hogy ne okozz több gondot. And he told him, "You stay here inside this hole." Maradj itt ebben a lyukban. And Nityananda Prabhu took off one of his earrings. És levette Nityananda Prabhu az egyik fülbevalóját. And suddenly that earring grew into a big stone, which he put over the hole. És a fülbevaló hirtelen nőni kezdett, és egy hatalmas kő lett belőle, amit I visited that place in rátette a luk 1995. tetejére. 95-ben meglátogattam ezt a And helyet, that stone, Nityananda Prabhu's earring is still there. és ez a kő, ami Nityananda Prabhu fülbevalójából lett, ez még And mindig that's ott why van. they say that Nityananda Prabhu's Ekakundali only has one earring. És ezért mondják, hogy Nityananda Prabhu Eka Kundala, csak egy fülbevalója van. I find it interesting that in the Brahmavaivarta Purana, there's a story about Kaliya, the snake. Én érdekesnek találtam, hogy a Brahma Vaivarta Puránában van egy történet Kaliáról, a kígyóról. Did you ever wonder how is it that Kaliya could fight against Garuda? Elgondolkodhatok már valaha azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy Garuda is Kalia way more powerful than him. képes volt Garuda ellen harcolni, Did you amikor ever Garuda wonder sokkal... how it is that Kaliya could come and live in Vrindavan? amikor Garuda sokkal hatalmasabb. Vajon gondolkodtatok-e már azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy Kalia képes volt eljönni és ott lakni Vrindavanában? The Brahmavaivarta Purana gives an explanation. A Brahma Vaivarta Purana elmagyarázza miért. Kaliya was actually an initiated devotee. Kalia avatott bakta volt. His guru is Ananta Sesh. A guruja pedig Anantasés.
And Ananta Sesh gave him a Krishna mantra. És Ananta Sés adott neki egy Krishna mantrát. Samprapya twan manum brahman anantad yavadeva hi tavatvad bhavanenaiva tvad vargoham anugrahad. And because of that chanting that mantra, he was able to fight with Garuda. És amiatt, hogy mondta ezt a mantrát, képes volt Garuda ellen is harcolni. Kali is like some of us. He's a little bit of a mixed devotee. He gets angry sometimes. De Kali olyan egy kicsit, mint mi vagyunk néha, kicsit ilyen kevert bakta, néha dühös lesz. He has issues. Gondjai vannak. But he's very fortunate because he took shelter of Ananta Sesh. De nagyon szerencsés, mert Ananta Sésnél And that keresett same Ananta menedéket. Sesh comes as Lord Nityananda Prabhu. És ugyanez az Ananta Sés eljön, mint az Úr Nityananda Prabhu. So this is a special role of Nityananda in the Sankirtan movement. Ez tehát Nityanandának a különleges szerepe a sankirtan Nityananda mozgalomban. Prabhu, he saves the most sinful snake-like persons. Nityananda Prabhu megmenti a legbűnösebb, kígyóhoz hasonló And therefore személyeket. he's the Pradhan Sahaya, or the principal assistant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ezért ő Sri Chaitanya Mahaprabhu Pradhan Samhájája, a legfőbb társa, segítője. So he delivers persons like Jagai and Madai, Felszabadít olyan személyeket, mint Jagai és Madai, and even very crude persons in places like America. és nagyon durva személyeket olyan helyeken, mint Amerikában. So that's some answer to our first question. Ez egy válasz az első kérdésünkre, What was the special role of Nityananda Prabhu in the Sankirtan movement? hogy mi volt a sankirtan mozgalomban Nityananda Prabhu Our különleges second szerepe. question was, since Puri is so dear to Chaitanya Mahaprabhu, what's the role of Nityananda in Jagannath Puri? Második kérdésünk az volt, hogy miután Puri olyan különlegesen kedves Chaitanya Mahaprabhunak, mi Nityananda Prabhu szerepe ott? Bhaktipad Maharaj, I shouldn't ask you, but somebody, can I go a little overtime, maybe 10 minutes or even 15? It's okay? Okay, thank you, Maharaj. I'm sorry. It's a little hard for me because I'm not used to having everything translated. So in Jagannath Puri, there's only really two well-known places connected with Nityananda Prabhu. Jagannath Puriban csak két jól ismert hely van, amelynek van kapcsolata Nityananda Prabhuval. Does anybody know one of them? Van, Very aki famous tudja. place. Híres I'll give hely. you a hint. It's connected with someone named Shivaram Maharaj. Mi az a hint? Egy kis tipp, igen, adok egy tippet, hogy kapcsolatban van Srila Shivaram Maharajjal ez a hely. Can anyone know? Does anybody know? It's not the Jagannath Mandir temple. Hát nem a Jagannath Mandir, na? Puri mellett? You don't know. It's a place called Dandabanga. Ez Dandabangának hívják ezt a helyet. And Srila Shivaram Maharaj was developing that at one point. Egy időben Srila Shivaram Maharaj fejlesztette ezt a And helyet. that's the place, it's just on the border of the inner part of Jagannath Puri, and that's where Lord Nityananda broke the danda of Chaitanya Mahaprabhu. Ez az a hely, ami közvetlenül a Jagannath Puri belső kerület mentén van, és ott törte el Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu dandáját. Okay, there's a second place in Jagannath Puri, very famous deity that has some connection with Nityananda Prabhu. Give you a hint, Chaitanya Bhagavat. A tipp itt, a Chaitanya Bhagavat. Ez a hely pedig egy murtinak a helye, nagyon szép murtinak, akinek köze van Nityananda Prabhuhoz. Does anybody know what that place is? Valaki ezt tudja? Tota Gopinath, Gauranga. Ez Tota Gopinath templom. Lord Nityananda Templom brought és some murti. rice and some special cloth for Tota Gopinath. Mert az Úr Nityananda hozott rist és különleges anyagot Tota Gopinathnak. Why, Ruhát. if Nityananda Prabhu is a Pradhan Sahaya, or the principal assistant of Chaitanya Mahaprabhu, why doesn't he take part in the pastimes in Jagannath Puri? Hogyha Nityananda Prabhu a Pradhan Sahaya,
a legfőbb segítsége Sri Chaitanya Mahaprabhunak, akkor hogyan lehet az, hogy Jagannath Puriban nem vesz részt, vagy nem vesz több részt a ketteléseiben? He does, but only little. Már részt vesz, de csak egy picit. I'll tell you another story very few people know. Elmondok még egy történetet, amit nagyon kevesen When tudnak. Narottam Das Thakur first came to Jagannath Puri, he came with a group of disciples. Amikor Nityananda Prabhu először eljött Jagannath Puriba, akkor egy csoport tanítványával jött. And they were in a forest area, not so far away from the Jagannath temple. Egy erdős részen voltak, nem messze a Jagannath templomtól. And suddenly Narottam Das, their guru, went crazy. És hirtelen a lelki tanítómesterük Narottam Das megbolondult. He started rolling on the ground and taking the dust and smearing it all over his body and crying and rolling and became... Elkezdett hemperegni a földön, és a port a testére kenni, és ott kiabált és sírt. You should be careful. Óvatosak legyetek. That happens sometimes to people when they join the Hare Krishna movement. Ez megtörténik emberekkel, akik csatlakoznak a Hare Krishna Your mozgalomhoz. mother will cry. És akkor az anyukátok sírni fog. My baby joined the Hare Krishnas and went crazy. A pici gyermekem csatlakozott a krisnásokhoz és megbolondult. We want that kind of crazy. De mi akarjuk ezt a fajta őrületet. So the disciples who were there, they said, Guru Maharaj, what's so special about this place? Tanítványok, akik ott voltak, kérdezték, hogy Guru Maharaj, mi olyan nagyon különleges ezen a And helyen. Narottam explained to them that he had a vision. Narottam elmagyarázta, hogy And then he saw in this place that Nityananda Prabhu had previously done kirtan with a group of small children. volt egy ilyen víziója Narottam Das Thakurnak, ahol azt látta, hogy Nityananda Prabhu korábban itt kicsi gyermekekkel kirtanázott. And Narottam said in that kirtan, Nityananda Prabhu experienced the most ecstasy he'd ever experienced. És Narottam Das Thakur mondta nekik, hogy ez alatt a kirtan alatt volt, hogy Nityananda Prabhu a legtöbb extázis, legnagyobb extázis tapasztalta, amit valaha is érzett. One of Narottam's disciples was there. His name was Sevadas. Az egyik tanítványa Narottam Das Thakurnak, Sevadas, He said, Guru Maharaj, could I stay here? Seems like a very special place. megkérdezte, hogy Guru Maharaj, ez úgy tűnik, hogy ez egy nagyon különleges hely, itt maradhatok? Igen. And then Narottam gave to him his personal deities of Sri Sri Radha Kant. És akkor Narottam a saját személyes murtiait, Sri Radha Kantot odaadta neki. And that devotee, every day, he would worship the deities. And in the morning, 4:30 every morning, like a good fanatical Hare Krishna devotee, he would go and do Harinam around the temple, the Jagannath Mandir. És akkor ez a bakta, Narottam tanítványa, ugye minden nap imádta a Sri Radha Kantot, és reggel 4:30-kor, mint egy jó fanatikus Hare Krishnáshoz illik, körbement kirtannal a Sri Mandir, a Jagannath Mandir He took a körül. pair of wampers, janjas. De dzsandzsával. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Not everybody appreciated it at 4:30 in the morning. Ezt nem mindenki értékelte reggel 4:30-kor. David, don't do that, okay? It's him? So they called that place where he stayed Janjapitta. Janja means wampers. Janjapitta means the place of the wampers. And that temple is still there today. I'll take you there if you come to Puri. Ez a templom ma is ott van, ha egyszer eljöttök Puriba, akkor elviszünk titeket, és ahonnan ment ki kirtanozni a vomperrel, ezt úgy hívják, hogy Janjapita. Janja ugye az a vomper, a pita az a hely, tehát ez a vompernek a helye. So we know 3 places now in connection with Nityananda Prabhu and Jagannath Puri. Tehát 3 helyről tudunk Nityananda Prabhuval kapcsolatban Jagannath Puriban. But he's not very prominent in Puri. De nem nagyon kiemelkedő a szerepe Puriban. That's our second question. Ez a Why? második kérdésünk, hogy miért. Well, the first answer is because Chaitanya Mahaprabhu sent him to preach. Az első válasz erre az, hogy azért, mert Chaitanya Mahaprabhu elküldte őt He said, you're prédikálni. my pradhan sahaya, you're my principal assistant. Te vagy az én fő segítőm, Pradhan Sahayam. And I'm going to establish this movement through you. És ezt a mozgalmat rajtad keresztül fogom megállapozni.
Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Bhava Dyuti Suvalitam Nomi Krishna Surupam. He's a combined form of Radha and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu Radha és Krishna ő egyesült formája. And Krishnadas Kaviraj Goswami explains that in Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu satisfied his inner desires to taste the mood of Radharani. És Krishnadas Kaviraj Goswami elmagyarázza, hogy Jagannath Puriban Sri Chaitanya Mahaprabhu beteljesítette a legbensőbb vágyát, hogy megízlelje Radharani hangulatát. Now, an interesting thing about the pastimes of Radha and Krishna Érdekes dolog Radha és Krishna kettelésével kapcsolatban. whenever Balaram comes around, Radharani becomes very shy and she goes away. Amikor Balaram ott van, akkor Radharani nagyon szégyellős lesz, és odébb áll. Because Balaram's Dauji, the older brother. Mert Balaram ugye a bátyja She's Krishnának, very shy Dauji, around him. és akkor ő szégyellős lesz. So when Krishna, as Chaitanya Mahaprabhu, wants to taste the mood of Radha, Amikor Krishna Chaitanya Mahaprabhuként meg szeretné ízlelni Radha he goes to hangulatát, Jagannath Puri. akkor ő elmegy Jagannath And Puriba. Balaram Nityananda, that's not a good place for him now. És akkor ezért Balarámnak, Nityanandának ez nem egy jó hely. What does he do? What is his principal service coming to Puri? Mi a fő szolgálata, mit csinál Puriban? He breaks the danda of Chaitanya Mahaprabhu. Az az, hogy eltöri Chaitanya Mahaprabhu What is the szanyász zandáját. significance of that? Ennek mi a jelentősége? In effect, he's telling him that, look, in Jagannath Puri, if you're going to taste the mood of Radha, there's no Vanashram Dharma here. Végső soron azt magyarázza el ezzel Chaitanya Mahaprabhunak, hogy Puriban, hogyha itt fogod megízlelni Radha hangulatát, akkor a varnásam dharmának itt nincs helye. And this sannyas danda, which indicates sannyas dharma, that has to stay outside. És ennek a szanyász dandának, ami a varnásramára utal, ennek Purin kívül And so kell maradnia. then Chaitanya Mahaprabhu, he goes inside Jagannath Puri and he tastes the mood of Radha. És így Chaitanya Mahaprabhu elmegy Jagannath Puriba, és megízleli Radha hangulatát. There's another rare book I'd like to tell you about. Van egy másik ritka könyv, amiről It's szeretnék called beszélni Ananga Manjari nektek. Samputika. Úgy hívják, hogy Ananga Manjari Samputaka. It's written by a devotee Ramachandra Goswami. Ezt Ramachandra Goswami írta, He's a grandson of Mahaprabhu's associate Vamsivadana. és ő Vamsivadana Thakurnak, Mahaprabhu társának az unokája. And Ramachandra Goswami was a disciple of Lord Nityananda's wife, Janavamata. És ez a Ramachandra Goswami, ez az Úr Nityananda feleségének, Janava Matának volt a tanítványa. And in the 12th verse of that book he describes. A könyvének a 12. fejezetében leírja. Look at that. Ishtadeva Nityananda Kebalananda Kanda Shaitanu Ananga Manjari Radhara Anuja Jay Balarama Shakti Se Guru Rupe Hon Adhikari. He said, my Ishtadev is Nityananda Prabhu, my beloved Lord. Az én istadévám Nityananda, az én szeretett uram. Kevala Ananda Kanda, Nityananda Prabhu was full of ecstatic bliss. Nityananda Prabhu tele van extatikus boldogsággal, And he's a manifestation of Ananga Manjari, the younger sister of Radharani. és Ananga Manjari megnyilvánulása Radharani húgáé. Radhara Anuja Jay, Anuja means a younger sister, Balarama Shakti Se, who's a Shakti of Lord Balaram. És ez az Ananga Manjari, aki Rádhának az Anujája, a kishúga, ő a Shaktiya. So in the same way that Sri Chaitanya Mahaprabhu is a combined form of Radha and Krishna, Ugyanilyen módon tehát, mint ahogy Sri Chaitanya Mahaprabhu, So in a Radha és Krishna in a egyesülése, very esoteric way, egy ilyen ezoterikus Lord módon, Nityananda is also a combined form
Az Úr Nityananda is egy ilyen egyesült forma. of Ananga Manjari and Balaram, the younger sister of Radharani and Balaram. Balarámnak és Radharani húgának, Ananga Manjarinak az And egyesült Srila formája. Bhaktisiddhanta describes this. We were singing this in a song by Vrindavan Das Thakur. He describes this. Sri Balaram Das énekel erről, és Vrindavan Das Thakur is. It's a confidential thing, Ez egy bensőséges dolog, but a special thing on this day, de egy különleges dolog that ma, we can meditate on Lord Nityananda. hogy tudjunk meditálni az Úr Nityanandán. Because without that strength from Balaram Nitai, we can't do anything. Mert enélkül az erő nélkül Balarámtól, Nitájtól This semmit is nem from tudunk an tenni. excerpt from a lecture my Guru Maharaj once gave. Ez a Guru Maharajom egyik leckéjéből egy részlet. And he said that this word Nitai, what does it mean? És arról beszél, hogy ez a szó, hogy Nitai, mit jelent? Nitai means take this. Nitai azt jelenti, hogy fogadd el ezt. Name means taki. So the word Nitai means take this, take this. A Nitai szó azt jelenti, hogy fogadd el ezt, vedd el. And this is a mood of Nityananda Prabhu. És ez Nityananda Prabhu He's a hangulata. Pradhan Sahaya, or principal associate assistant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ő Sri Chaitanya Mahaprabhu Pradhan Sahájája, fő társa, fő segítője. And he doesn't go into Jagannath Puri because that's a very intimate place between Radha and Krishna. És azért nem megy Jagannath Puriba, mert az egy nagyon bensőséges hely Radha és Krishna között. He generally stays on the outside and he preaches. Általában kívül marad Purin és prédikál. And thereby he gives an opportunity to Chaitanya Mahaprabhu to relish the mood of Radharani. És ezáltal lehetőséget ad Chaitanya Mahaprabhunak, hogy megízlelje Radha és Krishna kapcsolatát, Radha hangulatát. So I was thinking about these things today, Ezekről gondolkodtam ma, about these three different questions, erről a három kérdésről, and I thought I would share these thoughts with you today. és gondoltam, hogy ezeket megosztom veletek, And a few of these songs try to glorify Lord Nityananda. és egy pár dalt, és ezzel próbáljuk dicsőíteni az Úr Nityanandát. This temple is a very special place Ez a templom egy nagyon különleges hely, because Dwell Nitai, Vijay Gauranga appeared here. mert Dayanitai és Vijay Gauranga megjelentek itt. They appeared in response to the chanting and crying of the devotees. Megjelentek a bakták éneklésének és sírásának köszönhetően. In this terrible place known as Hungary, Ezen a borzasztó helyen, amit Magyarországnak hívnak, very distant place away from America. ami egy nagyon távoli hely Amerikától. These two brothers have appeared here, De ez a két fivér megjelent itt, and they're dancing and chanting and they're delivering everyone. és énekelnek, és táncolnak, és mindenkit And so felszabadítanak. this is the purpose of the temple here. Ezenek a templomnak a céljait. We want to encourage everyone to come. Mindenkit szeretnénk biztatni arra, hogy jöjjenek And el. Nitai, Nitai, take this. És Nitai, fogadjátok el, Take the el, holy name fogadjátok el a szent nevet, and give it to others. és adjátok másoknak. It's a very, very special place here in Budapest in Hungary. Nagyon-nagyon különleges hely ez itt Budapesten, Magyarországon. Köszönöm szépen. Sri Sri Dwell Nitai Vijay Gauranga Ke, Sri Nityananda Trayodasi Ke, Sri Nityananda Bhusuda Avirbhav Titi Maha Mahotsava Ke, Srila Prabhupada Ke, Gaur Premanande, Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Shri Bhaktipad Maharaj Ke. Thank you all very much. Gopa Mataji Ke. Gopa Mataji.